Cirkus je otišao. Najvažnija sporedna stvar na svetu nekoliko nedelja bila je jedina tema o kojoj se govorilo. Nije bilo presudno ko igra, ni gde se igra. Važno je bilo da spektakl počne, da se tribine napune, a slike slavlja obiđu svet. Dok su reflektori bili upaljeni, niko nije mnogo mario za cenu. Ali kada su se svetla ugasila, počelo je prebrojavanje. Nekima puni džepovi, drugima prazne kase. All those broadcasting rights, sponsorships, ticket sales, that's all going back to FIFA in Switzerland. So what do host cities actually get? Yeah, it's pretty wild that FIFA gets the revenue, but the host cities, municipalities, and governments, they get the cost. FIFA dobije prihode od televizijskih prava, sponzorstava, ulaznica, a gradovi, provincije i poreski obveznici račune. Toronto spent $380 million on the World Cup, and Vancouver spent a whopping $729 million. What the football? Šta je nekoliko stotina miliona među prijateljima, kada se organizuje najveći sportski događaj na planeti? Rekoše da će taj događaj doneti milijarde, samo nisu precizirali kome. But there's a catch here that FIFA's contracts actually restrict what cities can do commercially in their own territory. So Vancouver has to maintain a commercial exclusion zone of around 2 kilometers around the stadium. That means that local businesses outside of FIFA's approved sponsor network, they can't advertise or promote themselves anywhere near the action. Komercijalna zona od 2 km oko BC Place-a nije nekakav udaljeni prostor na periferiji. To je dobar deo centra Vancouvera. Prostor u kojem se nalaze restorani, prodavnice, klubovi i mali biznisi koji su očekivali najveću zaradu u godini. A onda su otkrili da se spektakl održava ispred njihovih vrata, ali ne i iza njih. Unfortunately, very quickly, we came to realize how it would have a negative impact on us. A dramatic drop in revenue, no laughing matter for this popular comedy club in Vancouver's downtown core that saw a 70% drop in business on its busiest nights. Navijači jesu dolazili u centar grada, ali sa jasnim ciljem, da vide i dobiju što više, a potroše što je moguće manje. Games-related road closures hindering foot traffic so badly for this aquarium supply store within BC Place Stadium's security zone. It ended up closing shop entirely on all 7 match days. People might come in to look, but it's not really helping us stay afloat if they're not spending the money. Hiljade ljudi prolaze ulicama, gledaju izloge, fotografišu, ali pogledi fotografija ne plaćaju zakup, plate i račune. Hotel bookings in both host cities also not seeing a long-anticipated surge, with occupancy rates stagnating at around 80% in Toronto and even dropping some 15% from June of last year in Vancouver. Paradoksalno, u Vancouveru je za vreme svetskog prvenstva u fudbalu zabeleženo manje hotelskih noćenja nego u isto vreme prethodne godine. Spektakl je bio razvučen kroz 3 države i brojne gradove, rasut između stadiona, fan zona, sponzorskih prostora i bezbroj drugih sadržaja. Kada postoji toliko centara kroz koje novac prolazi, teško je precizno utvrditi gde je završio i koliko ga je zaista ostalo u lokalnoj ekonomiji. Najvažnije je ipak da su troškovi javni, a dobit privatna. I to uglavnom bez poreza.
FIFA itself is organized as a non-profit association in Switzerland. So that means they pay no income tax on the revenues that they earn from the World Cup. But on top of that, hosting a World Cup requires the host country to extend special tax treatment to FIFA's commercial ecosystem. So that's, the national associations under FIFA, the broadcasters, the sponsors, and so on. FIFA je formalno neprofitna organizacija. Doduše neprofitna na jedan veoma profitabilan način. So while select sectors may be looking to ride out the World Cup windfall, others won't be sad to see the games go. Focusing instead on financial recovery and recouping peak season losses. Cirkus je otišao, ali račun je ostao. Mundijal je naravno samo jedna epizoda. Jer isti obrazac vidimo i u široj slici kanadske ekonomije. Velike najave, još veća obećanja, dok svakodnevni život postaje sve teži, a kanadski dolar sve slabiji. The Canadian dollar has been struggling lately, closing at just 71 cents on the US dollar. The Canadian dollar is among the lowest it's been in the past 12 months. Takvom kretanju najviše se raduju oni sa druge strane granice. Money likes to flow where the return is high, so money will be moving from Canada to US. Novac nema zastavu, himnu, ni osjećaj pripadnosti. Ide tamo gde mu se više isplati, a posljednjih godina sve češće odlazi preko granice. Upravo tamo odakle istovremeno stižu nove carinske pretnje, sa ciframa koje deluju kao da su izvučene iz stomaka. Trade tensions between Canada and the U.S. further escalated this week after President Donald Trump announced new tariff threats, including a proposed 50% duty on some Canadian goods. Kada se veliki prepucavaju, posljedice gotovo nikad ne plaćaju oni koji donose odluke. Plaćamo ih mi, obični građani. Local businesses are struggling with a weak Canadian dollar and US tariffs. I'd say even a solid 60 to 70% of my customers were from the US. And then, the tariffs were introduced and that really affected business. So that number has dropped significantly to like 10% maybe. I bought a pair of jeans for $90 Canadian, and then by the time it got here, I got charged $45 for the tariff for it. Kupac plati više, prodavac izgubi mušteriju, mali biznis izgubi prihod, a političari dobiju još jednu temu za konferenciju za medije. Za Sjedinjene države, Kanada je izgleda postala zgodan dežurni krivac. Ponekad čak i za vatru, pa i dim. President Trump suggesting our neighbor to the north should pay for the smoky skies across the U.S. caused by Canadian wildfires. Dok se veliki međusobno optužuju i povlače poteze čije posljedice snose svi ostali, običnim ljudima ostaje svakodnevna borba sa istim problemima. Svako jutro nova vest, novi trošak, nova kriza i novo obećanje da pomoć samo što nije stigla. A život u Kanadi, uprkos svim tim obećanjima, postaje sve teži. An annual report on poverty has given Canada a near-failing grade. It says the situation is urgent with incomes not meeting the cost of living. The bottom line, the cost of rent, food and gas are all up, while incomes are not. Troškovi rastu brže od prihoda. Sve više zaposlenih ljudi pomoć traži u bankama hrane, dok veliki deo stanovništva otvoreno priznaje da danas živi lošije nego ikada pre, a nezadovoljstvo se širi kroz generacije. The Canadian government is giving out rebates
for groceries. And I don't think that this is them being kind or nice or helping us. I think that this is criminal. Any country that needs to give their citizens rebates because of food prices being too high, there is a serious problem. I'm tired of being broke. I'm tired of being able to barely pay my bills, going into a job where I work my fucking ass off all fucking day to barely be able to pay my bills. It just is not it. Like, I cannot do this for the rest of my life. I'm standing outside a Calgary emergency room right now. My daughter fell on her face, hit a furnace, split her lip, busted her nose, bleeding profusely. We rushed to the emergency room. We're being told it's going to be up to 5 hours to see her. There's no doctor. There's no doctor in this emergency room in Calgary right now. It seems like the new Canadian dream for millennials is to get paid in US dollar and leave Canada. 45% of the population doesn't have the necessary skill set to make enough money to be able to afford to live here anymore. What happens to their entire life? You can't get out and you can't afford to live here. You basically become a slave of the country. Različiti ljudi, gradovi i godine, ali gotovo isti osjećaj. Radiš, a ne napreduješ. Plaćaš, a nemaš. Čekaš, a pomoć ne dolazi. Želiš da odeš, ali ne možeš. Želiš da ostaneš, ali sve teže pronalaziš razlog. A osjećaj zarobljenosti ne počinje tek sa prvom platom, računom ili stambenim kreditom. On se gradi mnogo ranije, u sistemu koji od malih nogu uči ljude da se prilagode okviru, čak i kada taj okvir više ne funkcioniše. How does my kid stand a chance in this when clearly no one cares? I think the school system wants students to fit into this box, and when students don't fit into the box, they get labeled as difficult or problematic or falling behind. This isn't just a Quebec problem. Experts say it's happening across Canada and around the world. Sistem kaže da želi različitost, ali čim čovek ne odgovara u napred napravljenom obrascu, postaje težak, problematičan i nedovoljno prilagođen. Ne pita se šta mu je potrebno, pita se kako ga vratiti u okvir. I tako se oblikuju generacije kojima je rečeno da mogu da budu sve što požele, osim onoga za šta u sistemu nema mesta. O tome kako nastaju takve generacije govorit ću detaljnije u narednom videu. Jer ono što počinje u učionici, kasnije se vidi u poslu, u odnosima i pokušaju da se pronađe sopstveno mesto u svetu. A veštačka inteligencija nekako je najbolje umela da sažme budućnost koja ih čeka. Congratulations on graduating high school. Good luck. Hey, remember me from science class? We should grab coffee sometime. Sorry, I have plans. Hey, Bella, hop in. Hello, sir. I'd like to apply for a job. Sorry, we're not hiring right now. Oh, okay. Only $3,200 a month, a steal in this economy. Hey. 6 feet tall, 6 figures, 6 inches. I know my worth. You'll need a $400,000 down payment and a $200,000 income to qualify. Bro, I know how we can get rich. We need to buy this meme coin. Trust me, bro. This is gonna make us millions. Really? I'm putting the last of my savings. Možda je klip satira, ali najbolja satira je ona u kojoj prepoznajemo stvarnost. Cirkus je otišao. Živeo cirkus. Menjaju se zastave, parole, ekrani i glavne zvezde. Samo račun, kao i obično, stiže na istu adresu. Nama, običnim ljudima. I šta dalje? Ostavite like, zapratite kanal, podelite video i napišite u komentarima kakav se cirkus trenutno igra u vašem gradu.
Veliko hvala i do nekog narednog puta, sve najbolje.